Assalamu alaikum everyone, welcome back to Keeping Up with FAHIMA. আশা করি আপনারা সব ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। তো আপনারা কি বয়ার আছেন যে UK আবার লকডাউনও, সো গভর্নমেন্টে অ্যানাউন্স করছেন যে এক মাসের লাগি UK লকডাউন। যারা যারা vulnerable, extremely vulnerable, তাই খামো যাইতা না। সো আমিও জন্য ফরি, দ্যাটস ওয়াই আমি খামো নাই, এক মাসের লাগি আমি করো। আপনারা লগে আমি শেয়ার করাম আমার লকডাউন কিলা যার। And please kindly like, comment, share, subscribe to my YouTube channel and become part of my YouTube family. তো দেখতে পারলাম আমি ব্রেকফাস্ট বানাইলাম, ব্রেকফাস্টও আমি এগ মাফিন বানাইলাম। আপনারা যারা যারা ম্যাকডির এগ মাফিন ট্রাই করছেন আপনারা জানেন তো কত ইয়ামি। সো ওটা আমি গরম বানাইলাম, আশা করি আপনার কাছে ভালো লাগবো। সো আপনারা লোকে আমি শেয়ার করছি আমার ডেইলি রুটিন, আমার ক্লিনিং থেকে লইয়া সবটা আপনার লোকে শেয়ার করছি। আর বিকালে আমি আটাত গেছিলাম অ্যান্ড আমি গিয়ে দেখছি ফায়ারওয়ার্কস। সো লোকে দেখবা ফায়ারওয়ার্কসটা কিলা সুন্দর লাগে। অ্যান্ড আই হোপ আপনার কাছে আমার ভিডিওটা ভালো লাগে অ্যান্ড ফুল ভিডিওটা দেখবা প্লিজ। Breakfast is a very important meal of the day. আমি তো 5 days a week early shift করি, সো মোস্টলি আমার স্কিপ করা হয়ে যায়, আমার ব্রেকফাস্ট করা হয় না। সো আমি ট্রাই করি আমার ডে অফ আমি যতটুকু পারি আমি গুড ব্রেকফাস্ট খাইবার লাগি। সো আপনারা এনজয় করুক অ্যান্ড দেখুক আমার ডেটটা কিলা যায়। সো আফটার ব্রেকফাস্ট আমি কুকিং করছি, 3টা আইটেম রান্ধিছি। একটা বাজি, সো বাজি আছিল পাতাকপি দি চানার ডাইল অ্যান্ড মাংস দি মাটির কদু, বাইন মাছ বোনা। সো আমি পাতাকপি অ্যান্ড চানার ডাইলের রেসিপি আমি ব্লগ করছি, আপনারা যদি একটা চাইন রেসিপি আমার কমেন্ট করে জানাইবা, আমি একটা আপলোড করবো। আর দেখা আমি কুকার সাফ করাম, ইলেকট্রিক কুকার, ও মাই গড যে কষ্ট সাফ করা, রান্দাও কষ্ট, সাফ করাও কষ্ট, ইটস জাস্ট এ হেডেক। সো ইউকের মাঝে যারা যারা গ্রাউন্ড ফ্লোরও তখন না, আপস্টেয়ার্স তখন ফ্ল্যাটও তার ইলেকট্রিক কুকার তারা নয়া করে একটা করছে। সো যেখান
ফ্ল্যাটের মাঝে থাকুন অ্যান্ড ইলেকট্রিক নাই আপনারাও লাকি সো কিচেন ডান এখন আমি বেডরুমে আইছি ফার্স্ট থিং আমি চেঞ্জ করলাম বেডশিট আর আপনারা দেখলাম আমার বেড আমি একটা নেক্সট থেকে লইছি 5 years ago so alhamdulillah still in a very good condition and all আমি look after করি আমার বেডরে একটা velvetor bed so I have to spray and plus hoover as well আমার different একটা hoover আছে আমি ওটা দিয়ে আমি আমার বেডরে hoover করি Yes, আমার গরুর বিছনা ঝাড়ু আছে আমি একটা বাংলাদেশ থেকে আনছি স্পেশালি ইউকের মাঝে এটা পাওয়া যায় না অ্যান্ড বাংলাদেশের এগুলো হ্যান্ডমেড সো ভেরি গুড বেডরুমের থিম গ্রে অ্যান্ড হোয়াইট 5 years থেকে আমার ফার্নিচার সাদা আমার বেড গ্রে অ্যান্ড আমি একজোড়াটা বদলাইছি না বিকজ আই লাভ দোজ টু কালার্স আই থিঙ্ক বেশ সুন্দর হয়ে যায় and yeah here and there আমার gold attachment আছে আমার bedroom লগে but mainly আমার furniture white and grey whatever it is you have to look after জিনিস হলে look after করলে বনিও দেয় and I believe if something is your favorite then you should look after it and alhamdulillah I'm very good at that আমার কিছু যদি আমার পছন্দ লাগে যায় আমি করে একেবারে জান দিয়ে look after করি আশা করি আপনার কাছে আমার ভিডিওটা ভালো লাগছে and হঠাৎ করিয়া but I went for a walk and it was Bonfire night Guy Fawkes night 5th November so তোরা fireworks করছেন তারা so আমি ওটাও ক্যাপচার করছি so আশা করি আপনার কাছে ভালো লাগবো please like comment share and lots of view for a new channel on my videos but আপনারা subscribe করবা please and like করবা as well and দেখতে থাকা এনজয় করবা and inshallah আপনারা সব ভালো থাকবা and safe থাকবা and I'll see you on the next video bye